Grazie per aver accettato. Questo è un privilegio per me poterla intervistare. Allora, una cosa che mi ha colpito proprio all'inizio del libro è che lei si rivolge ai suoi lettori subito, immediatamente, puntualizzando una cosa. Accettate ciò che scrivo solo se sentite che è vero per voi. Ed è un atto di onestà intellettuale anche inusuale per uno scrittore. Perché ha scelto di mettere il lettore, diciamo, di fronte alle proprie responsabilità? Why did you choose to put the reader in front of his or her responsibility as a reader? I always feel that it's very easy to come up with ideas. Sento sempre che è molto facile tirar fuori delle idee, Write a book. scrivere un libro. But sometimes we don't understand that person who's reading the book. Ma a volte non comprendiamo che le persone che lo leggono, Does it make sense to them? per loro magari non ha alcun senso. Because if it doesn't make sense, Perché se non ha senso, it is our responsibility è nostra responsabilità. that if something doesn't make sense, Se qualcosa non ha senso, we shouldn't accept it. non dovremmo accettarlo. And the problem I see with the world E il problema che vedo nel mondo is they simply accept it. è che semplicemente tutto viene accettato. You look at the internet, Guardi internet, it's full of lies. pieno di bugie. You look at so many of the exchanges that happen on Facebook, of Twitter, Così tanti scambi che vengono su Facebook o altri media, and so much misinformation is exchanged. che viene scambiata tanta disinformazione. And people are just opening their mouth La gente apre la bocca and allowing themselves to swallow e this. inghiotte tutto. I want people to engage their brain, Voglio che le persone impegnino il proprio cervello, their heart, il proprio cuore, and then and only then accept it if it makes sense to them. e allora e solo allora accettino, se ha senso per loro. Perché oggi si accetta così facilmente tutto? Che cosa è accaduto? When you think these days everybody accepts everything like that? Because this is how we have been trained since we were little babies. Open your mind to this and just eat it. Perché ce l'hanno insegnato fin da bambini, apri la bocca e inghiotti quello che ti do. You know, in so many institutions Così tante istituzioni that really should be causing us to think. che in realtà dovrebbero farci pensare. Think about the consequences Pensa alle conseguenze, of all the things that we do. tutte le cose che facciamo, There are people who still don't believe che ancora non credono that the earth is round. che la terra sia tonda. È vero. It is unbelievable. E questo è incredibile. And they really are into it, that earth is not round, Sono proprio convinti del fatto che la terra non sia tonda, that earth is flat. che sia piatta. So they're not thinking for themselves. Dunque non pensano con la loro It's testa, just open your mind and here it comes. semplicemente aprono la mente e lasciano entrare qualsiasi cosa. And that's no way to live in this life. E non è questo il modo di vivere la vita. You are responsible Tu sei responsabile for what you think about. per ciò cui pensi, You are responsible sei tu responsabile, what thoughts you act on. quali pensieri metti in atto. You are the captain of your ship. Sei tu il capitano della tua nave. And if you find your ship Se trovi che la tua nave on some rocks, va a sbattere contro gli scogli, please don't blame it on other people. per favore non dare la colpa a qualcun altro. You did it. L'hai fatto tu. And it has to be as simple as that. Deve essere semplice così. C'è un altro passaggio, però sempre all'inizio del libro, diciamo che considererei propedeutico nei confronti del lettore, prima della lettura. Again, at the beginning of the book there is another passage which I would consider preparatory for the reading. Quando lei in un certo senso gli avverte che per arrivare alla chiarezza When you in a way advise the readers that to get to clarity e per arrivare alla gioia and to joy, è necessario il lavoro. Quindi a lot of work is needed.
Il suo percorso richiede un impegno costante, questo è il messaggio So the principale. path you're offering requires a constant effort, doesn't it? If you are not committed to it, Se non sei impegnato in questa cosa, you can buy a diamond mine. puoi comprare una miniera di diamanti, But if you don't dig, ma se non scavi you won't get any diamonds. non troverai nessun diamante. You can have a lot of gold in a river, Puoi avere tanto oro in un fiume, but if you don't pan for it, ma se non passi il setaccio you're not going to get it. non lo otterrai. And the joy and the clarity are things you need to feel, E la gioia e la chiarezza sono cose che tu devi sentire, not talk about. non sono cose di cui parlare, Feel. ma sentire. And the only way you can feel È l'unico modo in cui lo is puoi if you dig sentire, è se scavi. into yourself. You are a mine. If you don't apply yourself to Sei it, una miniera, se non you will ti get nothing from a it. questo non ne ricaverai nulla. Nel libro c'è un passaggio There is a passage che lei dedica alla sua biografia familiare, that you dedicate to your family life, in particolar modo a quello che ha rappresentato anche per lei la figura di suo padre. especially your father, what represented for you. In questo percorso verso la pace, In this route, in this path towards peace, che ruolo hanno le famiglie in generale, le nostre famiglie? what Che is ruolo the role possono of our giocare? families in our role do they need to play or they can play? They can be powerful allies Possono essere dei potenti alleati, or they can be powerful enemies. o potenti nemici. And it would be nice if they could be powerful allies. Sarebbe bello se potessero essere potenti alleati, Because the march to peace perché la marcia verso la pace is very strange. è molto strana. It's coming home. È ritornare a casa, It's not going away from home. non è allontanarsi da casa, It's coming home è to you. ritornare a casa da te stesso. When we are at home, we go home to sleep, we go home to eat, we go home to rest. Quando torniamo a casa andiamo a casa per mangiare, per dormire, per riposarci. For anything important that we have to do, we leave the home. Per tutte le cose importanti che dobbiamo fare usciamo da casa. But this time, Ma questa volta, if you want peace in your life, se vuoi pace nella tua vita, it is to come home, vuol dire ritornare a casa and you are the home. e tu sei la casa. As many allies you can have E per quanti alleati tu possa avere on this journey, in questo viaggio, the better. meglio, quanti più ne hai meglio è. Because Perché there's going to be a lot of people ci saranno tante persone who are not going to understand che non comprenderanno what are you doing. quello che tu fai. So you need allies. Tu hai bisogno di alleati And family should be your ally if you can have it that way. e la famiglia dovrebbe essere la tua alleata se puoi averla in questo senso. Allargando il nostro ragionamento alla collettività, Broadening our reasoning, our viewpoint towards society. noi viviamo in una fase storica In probabilmente an historical phase dove certe caratteristiche probabilmente sono anche determinate dall'uso costante dei social media, much influenced by the social media, dove c'è uno spiccato soggettivismo, where the main trade is individualism. che è una forma, sì, estrema di individualismo. Extreme form of individualism. Quanto ostacola questa situazione il processo di conoscenza di noi stessi, How much this situation is an obstacle to Che the per- process of knowing ourselves, che per lei ovviamente è which for fondamentale. you obviously is fundamental. If you cannot socialize with yourself, Se non riesci a socializzare con te stesso, but you can socialize with everybody non else, riesci a socializzare con tutti gli altri, you have a problem. hai un problema. Certo. And that's my issue. E questo è quello che io dico. If you like socializing with other people, Se ti piace socializzare con gli altri, the question is, are you trying to fill something that is a hole in your life? la domanda è: stai cercando di riempire un vuoto nella tua vita? Is this what happens when you know everybody else but you don't know yourself? È questo che succede quando conosci tutti gli altri ma non conosci te stesso. Because people who seem to know themselves Perché le persone che sembra che conoscano se stessi
don't care. non gliene importa. If they're okay if they're alone, Stanno bene anche da soli and they're fine if they're with 100,000 people. e stanno bene con 100.000 altre persone. But it seems right now the way the social media is, Ma sembra attualmente che come sono i social the media, situation with social media is that they're only fine with the 100,000 sembra adesso che stanno bene solo con gli altri 100.000 and not with e themselves. non con se stessi. And it should be both, Dovrebbe essere tutti, at least. perlomeno. E può rappresentare il principale nemico, chiamiamolo così, proprio del suo percorso e del suo processo di conoscenza che ci invita a fare verso noi stessi, perché Can this really be an enemy of sorts against your process, the process that you're offering, the knowledge process? perché invita ad una forma di conoscenza di noi stessi completamente errata, superficiale e basata That's su knowing ourselves in a very superficial way, based on sul consenso degli altri. consensus of others. If it frustrates you, Se ti senti frustrato per questo, if it bothers you, se ti dà noia, if it distracts you, se ti distrae, then yes. allora sì. And that is the honest answer. E questa è la risposta onesta. Because these things do exactly that. They frustrate us. Perché queste cose esattamente questo fanno, ci rendono frustrati. You see people who commit suicide. Vedi persone che addirittura si suicidano, It distracts us every day. ci distraggono ogni giorno. And if you don't believe me, E se non mi credi, go for a walk on the street. vai a fare una passeggiata per strada. Everybody is on there Sono tutti lì così. and their head is down and they're walking and they're oblivious to life. Dimenticano tutta la vita intorno a loro. This time that you have is very limited. Questo tempo che abbiamo è molto limitato. Even if you live for 100 years, Anche se si vive per 100 anni, that's only 36,500 days. sono soltanto 365.000 giorni. The question is, 6.500 giorni. how much distraction can you allow yourself? La domanda è quanto puoi permetterti di distrarti? How much? You're driving a car, Quanto? Stai guidando la macchina and actually it's going pretty fast. e vai piuttosto veloce. Okay, for a second you could look here, Va bene, per To un the secondo left. puoi guardare di qua a sinistra, second you could look to the right, per un secondo puoi guardare a destra, but then you got to start looking in the middle again. però devi guardare davanti. But if you are just looking behind you and going forward, Dietro, there's going to be a catastrophe. avanti sarà un disastro. And that's what I'm talking about. Ed è di questo che io parlo. All of this, Tutto questo because everybody says, should you have to sacrifice this? perché tutti dicono devi sacrificare questa cosa. Saying, no, Però no, no. You don't have to sacrifice your family. You don't have to sacrifice your job. non devi sacrificare nella tua famiglia, nel tuo lavoro. You don't have to sacrifice these things. And you can still have peace. Non devi sacrificare queste cose e poi continuare ad avere la pace. Because the peace that I'm talking about Perché la pace di cui parlo is already inside of you. è già dentro di noi. It's not to be created. Non deve essere creata. But you, as a human being, Ma tu in quanto essere umano, what attention are you paying quale attenzione stai prestando to your life? alla tua vita? Rimanendo, diciamo, nell'attualità, nei tempi moderni, Staying in the modern times, caratterizzati purtroppo da questa pandemia globale, characterized now by this global pandemic, caratterizzata dai lockdown, da questa chiusura delle comunità, the closing of communities. si è detto in Italia, ma anche negli altri paesi, Somebody said, many said, in Italia ci affacciavamo alle finestre e cantavamo l'inno nazionale tutti insieme. We would go out to the window and sing all together the national anthem. Si era sviluppato un senso di comunità. There was a sense of community. Insomma, ci ripetevamo che questo ci avrebbe cambiato, ci avrebbe reso We migliori. said that this situation would have changed us, made us better. Le posso assicurare che finito il lockdown ho ritrovato le stesse frustrazioni e nervosismi, cattiverie che caratterizzano la nostra società. Non certo. Poteva essere effettivamente, al di là della retorica, una grande occasione. Beyond rhetorics, could it been a good occasion, this lockdown situation that we missed? All I can say Tutto quello che posso dire that there are two kinds of people. è
che ci sono due tipi di persone. One who, on the face of the challenge, Uno che davanti alla sfida take the next step. fa un passo avanti, And then there are those e poi ci sono quelli who, on the face of the challenge, che davanti a una sfida retreat. si tirano indietro. Who do we, not as Italians, E noi, non come italiani, not as Indians, not as non Americans, come indiani né come americani, but human ma beings come esseri umani, living on the face of this earth, viviamo sulla faccia di questa terra. who do we want to be? Noi chi vogliamo essere di questi due? Do we want to be retreaters? Vogliamo essere quelli che si tirano indietro? Or even in the face of an incredible challenge, Oppure anche davanti a una grandissima sfida let our best come out? vogliamo lasciare che il meglio di noi venga fuori? This is a choice we have to make, Questa è una scelta che dobbiamo fare, not only because of the pandemic, non soltanto per via della pandemia, but every single day. ma ogni singolo giorno. Whether the problem is family, Se il problema è la famiglia, whether the problem is with the job, se il problema è il lavoro, problem is with the friends, oppure abbiamo problemi con gli amici, challenges are going to come. verranno sempre delle sfide davanti a noi. Are you going to accept the challenge and go forward? Accetterai la sfida, andrai avanti, Or are you going to retreat? oppure ti tirerai indietro. Choice is yours. E la scelta è a noi. C'è una caratteristica, leggendo il libro, ascoltando i suoi discorsi, Reading your book and listening to your discourses or your speeches. del suo messaggio. Il suo messaggio è caratterizzato da un grande entusiasmo It's characterized by a big enthusiasm. che probabilmente vuole comunicare per stimolare And you want to communicate that. chi la segue. Stimulate people. Lei rende questo obiettivo anche per certi versi molto vicino a noi. You make this objective very close to us. Prima abbiamo detto, lei invita a Before we said, far presente a tutti che c'è bisogno di un lavoro costante per arrivare, to a constant work for Per- ourselves. però allo stesso tempo fa But at the capire same time, you make us understand che l'obiettivo è molto vicino a noi perché è dentro di noi. It's very close to us because it's within us. Le chiedo, I'm asking you, una persona che ha avuto una vita caratterizzata da sofferenze, a person who had a life characterized by a lot of suffering. una persona che pensa che tutto ormai sia perduto A perché person that thinks that everything is lost. gli accadimenti della vita gli hanno completamente voltato le spalle. Have really turned him down. È una persona rassegnata. He's a resigned person. Siamo in grado di superare questa rassegnazione attraverso questo percorso di pace Overcome this resignation through your path of peace. e sarebbe giustificata questa persona dal This dirle, person be justified in feeling guardi, this feeling of resignation? io non ce la faccio perché I cannot non do credo it. più in I cannot nulla. make it. I don't think I can make it. I'd like to tell you a little story, Vorrei raccontare una piccola storia, and it's actually what happened. ed è esattamente quello che è successo. I was in South Africa, Ero in Sudafrica, and a whole bunch of people were in a hall, c'erano tante persone in questa sala, and we were doing question and answers. stavamo facendo domande e risposte. And there was a gentleman who was reading all the questions that had come, E c'era un signore che leggeva tutte le domande che arrivavano and I was answering them. e io stavo rispondendo. All of a sudden, he read this one question, E a un certo punto ha letto questa domanda and he said, I have a letter e dice: ho una lettera from this lady from prison, che viene da una signora che è in carcere. and she has a question. Lei ha una domanda. And so he read the letter. Ha letto la lettera And the letter said e nella lettera diceva: that I killed my children. io ho ucciso i miei figli, I'm in jail. sono in prigione. Is there any hope for me? C'è una speranza per me? Okay, just take a minute and take the Certo. situation in. Quindi aspetta un minuto e senti questa situazione. She's in prison Lei è in for life. She's never gonna, the only time she will come out, she will not know it. E l'unico momento in cui ne uscirà non lo saprà neanche. It'll be her body. Sarà il suo corpo che sarà portato fuori. She has to live every day E deve vivere tutti i giorni with the fact that she killed her children. con il fatto che ha ucciso i suoi figli.
This is as low as you can get. Penso che sia il punto più basso che si possa arrivare. And she wants to know E lei voleva sapere if there is hope for her. se c'è speranza per lei. So up till that point, I was answering the Fino questions. a quel momento avevo dato risposta alle domande I turned to the audience. e mi sono a questo punto rivolto al pubblico I said, this question, e ho detto: a questa domanda I am not going to io answer. non risponderò, You answer. rispondete voi. This happened a few years ago. Questo è successo qualche anno fa, And it was the most amazing moment. è stato un momento veramente incredibile. So I said, what will you tell her? Ho detto quindi: che cosa direte a questa donna? Does she have hope? Ha speranza? And they all unanimously E unanimemente tutti quanti said, hanno detto yes. Yes. This is the power of a human being. questo è il potere di un essere umano. And we don't realize it, Noi non ci rendiamo conto that we have this, che ce l'abbiamo, till sometimes we hit the bottom. finché a volte dobbiamo proprio toccare il fondo per vederlo. Because it's, oh, it'll be this way, oh, it'll be that way. E pensiamo: sarà così, sarà così. And then all of a sudden there's just darkness every day. E poi all'improvviso l'oscurità ci avvolge ogni giorno. But to understand that even in that dense darkness Ma comprendere che perfino in quella densa oscurità inside of you, dentro di te there is a lamp. c'è una lampada. And the most beautiful thing about this lamp E la cosa più bella di questa lampada is that it is lit. è che è in te And therefore, e quindi you have light, hai la luce, you have hope, hai la speranza, even in that situation, anche in quella situazione. inside of you. E qui siamo arrivati al suo lavoro a contatto To your work con il mondo delle carceri, in the world of jails, prisons, con il suo programma di educazione your alla pace. program, peace education program. È entrato nelle carceri, in tantissime carceri, You entered many jails, luoghi infernali per sovraffollamento, condizioni igieniche. places, probably because overcrowded. Lì si trovano coloro che sono stati giudicati dai tribunali, ma anche giudicati dalla società. There you find people who have been judged by tribunals and by society. Che cosa la colpisce di più della personalità di queste persone? What impressed you the most of these people, by their personality? What I saw, Quello che io ho visto, not in all of them, non in tutti loro, but in some of them, ma in alcuni di loro, is a level of honesty. è un livello di onestà. They really accepted that they had hit the bottom of the bottom of the bottom of the bottom. Accettano di essere arrivati al fondo del fondo del fondo And they really wanted hope in their e lives. vogliono veramente speranza nella loro vita. It was not a question of what are people going to think about me. E non è più questione di cosa penserà la gente di me, It is not a question of what my future is going to be. non è più questione di quale sarà il mio futuro What about my career? e della mia carriera, You know, what is my wife going to think? o che cosa penserà mia moglie. It really is È veramente a very different dynamics una dinamica molto diversa. to crawl out of that hole Uscire fuori da quel buco where there's just no hope, dove non c'è alcuna speranza, and to crawl, literally crawl, letteralmente strisciare, scalare fuori out of this hole. da questo buco. This you have to watch, Questo dovresti vederlo, because all of a sudden there is a smile on their face, perché all'improvviso viene un sorriso sul loro volto and it is the most genuine smile. ed è il sorriso più genuino, più autentico. They're not proud of what they did, Non sono orgogliosi di quello che hanno fatto, but they realized one thing, ma si rendono conto di una cosa, that there is goodness inside of them che c'è la bontà dentro di loro, that they never got in touch with. con la quale non erano mai entrati in contatto. There was a clarity inside of them that they never got hold of. Dentro di loro che non avevano mai ottenuto. And now they have to walk E adesso devono camminare and use those e resources. usare quelle risorse. And that's why most of the inmates say, Ed
Ed è per questo che la maggior parte dei detenuti dicono, that if I knew se avessi saputo what I now know, quello che so adesso, I would not be here. non sarei qui, I would have not done those non things. avrei fatto quelle cose. This is so powerful. This is so good È così buono that they can recognize that. che riescono a riconoscere questa cosa. Chi si trova in carcere è stato punito per, Finds himself or herself in jail has been punished per una scelta sbagliata. for a wrong choice. Quanto è fondamentale il tema delle scelte che si fanno nel suo programma, That is the topic of choices that we make. nel suo programma di In your educazione alla pace? program, how fundamental is the choice theme? Oh, they have to realize that they have a choice. Loro devono rendersi conto che hanno scelta. Without knowing that they don't, if they think they don't have a Se choice, pensano di non avere scelta, they are not going to come out of that hole. non verranno fuori da quel buco. Because when they first go in, Perché quando ci entrano all'inizio it's everybody else's fault why they're there. è colpa Not degli altri theirs. perché sono lì, non è colpa loro, It's the fault of the police, è colpa it's the della fault of the family, è colpa della it's the famiglia, fault of the justice system, è colpa del- it's everybody else's fault gli except altri, theirs. tranne che colpa loro. And when they look at E themselves, quando guardano se stessi then they realize, oh my God, si rendono conto, oh mio Dio, I can't change the judge, io non posso cambiare il giudice, I can't change the society, non posso cambiare la società, I can't change the police, non posso cambiare la polizia, but I can change myself. però posso cambiare me stesso. And that's the choice E quella è la scelta that you can change. che puoi cambiare. Qualcuno magari accusa anche il fatto di essere stato costretto a fare queste scelte, Somebody might say that he was compelled to do something wrong. Costretto dalla povertà, Compelled by poverty, dal non avere il lavoro. by not having a job. Alla luce di questo, In light of this, secondo lei according to you, si potrebbe ragionare rispetto alla sua filosofia, quello che da tanti anni professa e cerca di far capire, philosophy, to your teachings that you've been anche ad un for livello many years, di sistema politico-economico, can we create a system that under the political and economical standpoint che, can possa, help, che possa creare il contesto can create the context per arrivare alla pace? to get to peace? Absolutely. Certamente, Absolutely. certamente. But we have to first understand Però innanzitutto dobbiamo how comprendere important peace is to our society. quanto è importante la pace per la nostra società. And then we have to also understand how important peace is Dobbiamo anche comprendere quanto è importante la pace to us as individuals. per noi come individui. Both things have to be there. Entrambe le cose ci devono essere. Because if you only think about the society, Se pensi solo alla società, that's problem is over there. sì, perché il problema sia laggiù And nobody understands that society is made up of us. e nessuno comprende che la società è fatta da noi. So when you see a problem in the society, Dunque quando vedi un problema nella società, that's just a reflection of what's going on inside of you. quello che accade dentro di noi. So society, but us too. Dunque la società, ma anche noi. And then, simple, E poi very, very simple. semplice, molto molto If peace semplice. becomes a priority, Se la pace diventa una priorità, then we begin allora cominciamo to look at each other a little differently. a guardarci l'un l'altro in maniera un po' diversa, Because right now, perché in questo momento all I look at tutto quello che guardo is how you are not like me. è come tu sei diverso da me, Not how you are like me, non come tu sei uguale a me, how you are not like me. ma il modo in cui non sei come me. And the world forces me into that. E il mondo mi forza a far questo. And until I can begin to see E fino a che non riesco that you are like a me, vedere che tu sei come me, if I don't see it that way, se non la vedo in questo modo, how can I have true empathy non towards you? posso avere autentica empatia per gli altri. Impossible. È impossibile. And if I cannot have empathy, E se non riesco ad avere empatia, how are we ever going to get along? come potremo mai fare le cose insieme, andare d'accordo? So, fighting, 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 we know. Combattere, combattere, lo sappiamo. Empathy, we don't know. L'empatia non la conosciamo. And without empathy, E senza empatia
we cannot start doing those things non possiamo cominciare a fare quelle cose that will make us stronger che ci renderanno più forti, and our society stronger. che ci renderanno più forti la nostra società. And the problems that you are seeing in the world today E i problemi che vedi nel mondo di oggi are obviously signs of a weak society. ovviamente sono segno di una società debole. Governments are weak. I governi sono deboli. All the organizations that are there to help us, support us, Tutte le organizzazioni che ci sono per aiutarci e sostenerci become weaker and weaker diventano and sempre weaker più deboli and weaker. e sempre più deboli. All of a sudden, what have we got? All'improvviso, che cosa abbiamo? And this pandemic shows us Che cosa our abbiamo? strength. Ce lo fa vedere la nostra forza. We have lost a lot of people. Abbiamo perso tante persone. Forget about the number of how many have it. Lasciamo perdere il numero delle persone che ce l'hanno, Give a thought to all those people who have died. ma pensiamo alle persone che sono morte. And if we were strong, Se fossimo stati forti, we could have avoided it. avremmo potuto salvarli. Rispetto appunto a questo tema più ampio, With respect to this broader topic, e tornando al sistema carcere, going back to the jail system, che io trovo un tema molto importante da I find a affrontare, very important topic to perché ogni persona che entra in carcere rappresenta un frammento di un fallimento della each società. person entering a jail represents a failure. In Italia, In Italy, quando si parla di detenuti, when we talk about inmates, molto spesso la gente, il popolo, very diciamo, often people risponde buttateli in cella throw them in e buttate la and chiave. throw the key out. Di fronte ad una situazione culturale di questo tipo, Facing such a cultural attitude, come si può far arrivare un messaggio che va nella direzione opposta come il suo? how your message goes into the opposite direction? It's very simple. È molto semplice, You have to look at yourself. devi guardare te stesso. When you are shaving Quando ti ravi and you cut yourself e ti tagli on the cheek, sulla guancia, do you take your cheek and cut it out and throw it away? prendi la guancia, la tagli via e la butti, If you are driving proseguivi la mano, and something comes into your eye and it hurts it, qualcosa negli occhi e ti brucia, do you pull your eye out and throw it? stravi l'occhio, lo butti via. If you are swimming and you get an ear infection, Se nuoti e ti viene un'infezione all'orecchio, do you cut out your ear ti tagli and throw it away? butti via. You're cutting vegetables and you cut your finger? Ti tagli un dito, Will you cut your hand ti off? taglieresti via la mano? No. No. Band-aid, immediate, heal. Ci metti un cerotto, curi. Why shouldn't that be happening with the people Perché non dovrebbe accadere anche alle persone questo? who have made a mistake? Che hanno fatto un errore. They have made a mistake. Hanno fatto un errore. And we have a system. E abbiamo un sistema. We have the criminal justice system. Abbiamo il sistema di giustizia We have, penale. we have a prison system. Abbiamo il sistema carcerario. They are going to feel very unwelcomed. Che saranno molto poco benvenuti. But Però, if we don't do something for them se non facciamo so qualcosa they can heal per loro in modo che possano guarire and come back and be a productive part of the e society, tornare fuori ed essere una parte produttiva della società, then we fail as a society. allora in quanto società siamo un fallimento. Easy to say, throw it away. È facile dire getta via la chiave. Would you do that to your car? Lo faresti alla macchina? If you get a flat tire, Se ti si buca la ruota, would you throw your car away? getteresti via l'automobile? It's no good, it doesn't drive, I throw it away. No. Oh, please, I need a new tire. No problem. Una nuova, sistemiamola. So it's a double standard, Dunque sono due standard. you know? If your son Se tuo figlio does something fa qualcosa that you didn't like, che non ti piace, do you throw your son away? getti via tuo figlio. If your wife says to you, Se tua moglie ti dice you're crazy, sei pazzo, do you throw her away? la getti via? No. No, ha ragione. So it's the same kind of thing. But La stessa cosa, in a society where there is no empathy, ma in una società in cui non c'è empatia, this is what will happen. è questo che accadrà. And one day, E un giorno, those very people proprio quelle persone who said, throw the key che away, detto getta
tirata via la chiave, will find themselves behind the door. si troveranno dietro le sbarre. And then it's like, I shouldn't have said that. Allora diranno ma non l'ho detto. But then it's too late. Però è troppo tardi. Proviamo a vederla dalla parte delle vittime, Let's try and talk about the victims though. cioè dalla parte di un uomo, di una donna che ha perso un proprio caro a causa di un omicidio, Somebody who lost a family member because of a homicide. o semplicemente che ha subito un danno economico grave da una truffa o da un semplice ladro. From a simple theft. Come fargli comprendere che lei sta cercando di aiutare How can we make them understand that you are trying to help l'uomo o la donna che è responsabile del loro dolore e del loro cambiamento di vita? for grief or life changes? This comes to this point. You have a doctor, Arriva a questo punto, è il dottore, and one day you have a little blister on your finger, un giorno c'è una vescichetta sul dito and you don't want it to get infected, so you go to the doctor. e non vuoi che si infetti, dunque vai dal dottore. The doctor looks at your finger, Il dottore guarda il tuo dito, says, no big deal. dice non è un granché, Here's some medicine, I put this on, I put a band-aid on, you'll be fine. ti do una medicina, ci metti un ciulettino e starei bene. But I see other problems, Non vedo altri problemi and you should do something about that. e dovresti farci qualcosa. Because if you don't take care of these problems that you Se non have, si occupa di questi problemi, you will become very unhealthy. perderà davvero la salute. So you have one doctor who does that. Dunque c'è un dottore che fa così. There's another doctor who doesn't tell you anything about other problems. He just says, oh, I'll fix this thing. This is all you need. Un altro tipo di dottore è quello che non ti parla dei tuoi veri problemi, ti risolve solo il problema che hai sul dito. This kind of problem, Questo tipo di problema, of where people are doing heinous things and hideous things, in cui le persone fanno delle cose odiose e terribili, can only be addressed si può risolvere, si può affrontare before they do it. prima che le facciano. So the choice, that they have a choice, Abbiano una scelta. they need to be told that before, Bisogna che venga detto loro prima, not after. non dopo. See, our healing, La nostra guarigione, the hospital we have created, is that once you die, dopo che sei morto, we will take a look at you. ti daremo una bella occhiata. Whilst you're fine, you're walking, Ma finché sei we don't want you in the hospital. non ti vogliamo in ospedale. These people do what they do, Queste persone fanno quello che fanno, just like you said before, proprio come hai detto prima, because they think they don't have a choice. perché pensano di non avere scelta, But they need to know they do. però devono sapere che la scelta ce l'hanno. And the fact that maybe there are things that are outside of their control, Il fatto che forse ci sono cose fuori dal loro controllo, they are responsible for ma their action. sono responsabili loro delle loro azioni. Why is now important? Perché adesso è importante? Why is the present moment important? Perché il momento presente è importante? The reason why it is the most important, La ragione per cui è tanto importante because it is in the present moment, perché nel momento presente, called now, quello chiamato adesso, where thought in cui il pensiero becomes action. diventa That's azione. Thought is not big deal. Il pensiero non è una gran cosa. Thought is reversible, Il pensiero è reversibile, but action isn't. ma l'azione no. Una volta ho ascoltato un'intervista I heard an interview. alla vedova di un uomo morto in circostanze misteriose. The widow of a man who died under very mysterious circumstances. Sa, quelle morti che coinvolgono la politica, lo Stato, That involved politics. e quindi l'assassino non si troverà mai. So you never find the killer. Lei però a un certo punto, uscendo dal caso specifico, disse: But this woman actually said, se io trovassi l'assassino di mio marito, should I find the killer of my husband? io non lo rinchiuderei in carcere. I wouldn't put him in jail. Per me le carceri non dovrebbero esistere, For me, jails shouldn't exist. perché io sogno un mondo dove le persone che commettono un errore così grave Because I dream of a world where a person that commits such a crime vengono semplicemente
allontanate dalla società, ousted from respinte umanamente dalla society. società. Humanly rejected by society. Lei condivide questa Do you share filosofia? that vision? I do and I don't. Un po' sì e un po' no. Because that decision is ultimately the society's decision. Perché in ultima analisi questa decisione viene fatta dalla società And the society is made up of e individuals. la società è fatta di individui. So rather than work on society, I'm working on the individuals. Dunque piuttosto che lavorare sulla società dobbiamo lavorare sugli individui. I want individuals to understand the value of peace. Gli individui comprendano il valore della pace. I want the individuals to understand Voglio che gli individui comprendano the value of empathy. il valore dell'empatia. I want individuals to judge Voglio che gli individui giudichino whether they see the value of prisons or not. se vedono il valore delle prigioni oppure no. Because it goes one step more than this, too. Perché si può fare ancora un altro passo avanti. Definitely in countries like big, rich countries, Sicuramente in paesi molto ricchi e grandi it's not what crime you committed, non è il tipo di crimine che hai commesso, but who committed the crime. ma chi ha commesso il crimine. If it's a rich person, Se è una persona ricca, they walk free. se ne possono andare tranquilli. A poor person, E uno povero they end up in jail. va a finire in prigione. Prisons are not set up Le prigioni to take a person who does not know about choice and train them about choice. non sono fatte per prendere una persona che non conosce il valore della scelta e per allenarla a compiere delle scelte. The prisons are a good university Le prigioni sono una buona università of learning anything you didn't know about being a criminal. per conoscere tutto quello che non sapevi riguardo ad essere criminale. You can finish your education there Stare lì la tua istruzione and come out a perfect e criminal. vieni fuori come un perfetto criminale. This is not what we want. Ma non è questo che vogliamo. But these are the decisions Però queste sono le decisioni that have to be taken by the che society. devono essere prese dalla società. And the society is composed of La individuals. società è composta da individui. Un'ultima domanda. One last question. Questa sua lodevole, io sinceramente la considero Very laudable. propensione ad aiutare le persone che si trovano Drive nel carcere, to help the inmates. deriva dal fatto che lei lo considera il paradigma Does it derive from the fact that you consider it as a paradigm di un suo tentativo di liberare of your attempt to le, free le persone che non sono in carcere people that are not in jail, ma che si sono rinchiuse ugualmente but dentro una created cella? jail for themselves? We are all in jail. Siamo tutti in carcere. The jails that we have created in our heads, and Prigioni che abbiamo creato nella nostra testa. that's why you can talk to anybody about the word freedom, È per questo che puoi parlare a chiunque della parola libertà and they love it. e gli piace moltissimo. They get a smile on their face. Freedom! Hanno un Yes, bellissimo I want sorriso. it. Sì, libertà, la voglio. So, what imprisons them? Dunque che cosa imprigiona queste Why do they like the word persone? freedom? Gli piace tanto la parola libertà. And there is a saying. C'è un detto, It goes, you don't need wings to fly. dice non hai bisogno di ali per volare. All you need to do is cut off the ropes that hold you back. Tutto quello che ti serve è tagliare le corde che ti trattengono a terra. You will fly automatically. E volerai automaticamente. That's freedom. Questa è libertà. And that's what I want people to Ed experience. è questo che voglio che le persone sperimentino. This is why, when you started with that question, yes, it's true. Questo quando inizi con questa domanda, sì è vero, Only listen to me if it makes sense. ascoltami soltanto se ha senso per te. Only listen to me if it makes Ascoltami sense. soltanto se per te ha senso. Society La società makes the big decisions, prende le grandi decisioni, always will, lo farà sempre, always has. l'ha sempre fatto. But the society is composed of Però la individuals, società è composta da individui and the individuals need to be free e gli individui devono essere liberi to create a society di creare una società that is also free. che è anch'essa libera. Grazie. Thank you. E le posso assicurare che ha avuto molto senso. I'm sure you made a lot of sense. Thank you. Grazie. Thank you.